আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই ওয়েলকাম জানাইলাম RFC LEGACY। আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন। আসলে আমরা মাঝে মাঝে রোজা শেষ, আমরা অন 17th নাও, আজকে হলো 17 তারিখ। চকুর ফলাকে দেখতে দেখতে আমরা রমজান মাস শেষ হয়ে যাব। ইন্টারেস্টিং হইল যে আমরা এই মাসে ইবাদতই করি, এই মাসে আসলে একটু সব নরম থাকে, এদিকে সব কিছু একটু ঠান্ডা থাকে, পলিটিক্যাল প্রোগ্রাম কম থাকে ইফতারের প্রোগ্রাম। সো আসলে টু বি অনেস্ট এই মাস আসলে দেশে বিদেশে পৃথিবীর যে কোনো জায়গাতে তা হোক, মুসলমান দেশগুলো আসলে একটু শান্তি থাকে, কারণ মানুষের রাগও কম উঠে একটু, বিকজ একটু স্পিরিচুয়ালের দিকে আপনি থাকুন, একটু ঠান্ডা থাকুন। আমরা যদি এটা থেকে কিছু শিক্ষা নেই তাহলে আমরা আসলে আস্থা বছরই কিন্তু আমরা এটা থেকে, অ্যান্ড দ্যাটস দি হোল আইডিয়া বিহাইন্ড ইট। রোজার মাসও আমরা মাগফিরাতের মাস, রোজার মাসও আমরা সব কিছু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমরা একটা নিয়ামতের মাস দিয়েছিল। আমরা এই মাস কিন্তু আবার অনেকে নেক্সট ইয়ার পাইতাম না, হয়তো আমিও না পাইতাম পারি, কারণ এটা আমার হাতে নয়। হয়তো আমি কালকে রাত্রে ঘুম থেকে না উঠতাম পারি, কালকে মর্নিংয়ে হয়তো আমি হয়তো কাজও আইতাম পারতাম না। আই ডোন্ট নো, বিকজ আমরা এরকম পরিস্থিতির শিকার হয়েছি, আমরা এরকম বন্ধু বান্ধবগুলোকে আলাপ করছি। একজনের রিসেন্টলি লাস্ট রামাদানও একজনের বুকুর বেদনায় ধরছে। সো তার ওয়াইফে কইছেন, আমি কইরাম কতদিন থেকে তুমি সিগারেট ছাড়ায় না। By the time ambulance came in, he's gone. He's finished. A heart attack, massive heart attack, and he's gone. So viewers, আমরা জানি না আমরা আগামী বছর সবাই মিলিয়ে রমজান রোজা পালন করতাম পারবো না। RFC LEGACYর এই সুযোগটারে আপনারা খামো লাগাওকা রামাদান ফ্যামিলি কমিটমেন্ট। আপনার ফ্যামিলির কমিটমেন্ট আসলে আপনার একলা নয়, আপনার ফ্যামিলির কমিটমেন্ট টুয়ার্ডস মুসলিম উম্মার প্রতি কী আছে, হিউম্যানিটির প্রতি কী আছে, এটা হলো প্রশ্ন আপনার গেছে। এবং গতকালকে আমি গেছিলাম সিস্টারহুডের অনুষ্ঠানে, যদিও আমি ইফতারের পরে গেছি, তার আগে আমি গ্রেটার সিলেটের ইফতারও আসলাম। অ্যান্ড আই টেল ইউ, সিস্টারহুডের ইটস এন অ্যামেজিং থিং। আই থিঙ্ক দে রেজ লট অফ মানি, ও they are going to raise a lot of money. অ্যান্ড সিস্টারহুডের একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে। আমরা রামাদান ফ্যামিলি কমিটমেন্ট যখন নামটা শুনি তখন আমরা কিতা মনে করি যে রোজার মাসও আল্লাহর আদেশগুলো আমরা পালন করতে হইব। হোয়াট ইজ আল্লাহর আদেশ? আল্লাহর আদেশ মানে হইলো আল্লাহর কমান্ডগুলো আমরা ফলো করতাম হইব। আল্লাহর কমান্ড কিতা? আমরা সিয়াম করতাম, আমরা সব কিছু মিলিয়ে আমরা একটা ভদ্রতা, আমরা সব কিছু আমরা ইবাদতই করতাম, কিন্তু খালি ইবাদতির মাঝে ব্যস্ত নয়, আমরা মানুষের বাটিয়া দিতাম, মানুষের খাওয়াইতাম, আমরা নামাজ পড়তাম, আমরা মানুষের পাশে দাঁড়াইতাম। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমরা এই মাসে যখন জাকাত দিই তখন আমরা রিওয়ার্ড, আস্তা বছর কিন্তু আপনি জাকাত দিতে পারবা। বা রমজানও হইলো ইটস লাইক ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার এন্ডিং, মানে আস্তা বছর হিসাবটা ইয়ার এন্ডিং, আপনি কিন্তু মিডিলে দিতে পারবা। আপনি ইউ ক্যান গিভ দ্য জাকাত মানি এনি টাইম ইউ ওয়ান্ট, আপনি কন্টিনিউ পয়সা দিয়ে যাইতে পারবা। বাট দিস ইজ দ্য ফাইনাল কল, মানে এই মাসও গিয়ে আপনার জাকাত শেষ হয়ে যেত, দেওয়া শেষ হয়ে যেত, গরিবর লাগে দেওয়া হয়ে যেত। রমজান মাসে 3টা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এখন মাঝখানোর 10 দিনও আমরা আছি, তারপরে আর মাত্র 3 দিন রয়েছে আমরা মাঝখানোর 10 দিন, পরে লাস্ট 10 দিনও আমরা যাইব 3 দিকে। সো আমার কথা হয়েছে যে আল্লাহর আদেশ হইল এটা, আর নবীজিরে আমরা আদর্শ হিসেবে মানিয়ে নেওয়ার কারণে, সো নবীজিরে সিস্টার বা মা বোন ছাড়া কিন্তু আসলে ইসলামের খেদমত হয় না। নবীজির জীবন যদি আমরা দেখি তখন খাদিজার যখন দেখি তার জীবনও আইসেন এবং তার কীভাবে কন্ট্রিবিউট করলা ইসলাম প্রচার, কীভাবে তার পয়সা গেল, সব কিছু দেখলা যে উইদাউট দ্য সিস্টার্স, উইদাউট দ্য মা বোন হল সারা, সিস্টাররাও মা বোন কিছুদিন পড়েছে, মা বোন সারা আসলে ইসলামের খেদমত করা ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট ভিউজ হল। এবং কালকে দ্যাট ওয়াজ অ্যান এক্সাম্পল যে সিস্টার্স, মাত্র 120 people in the room, and the commitment is £30,000. They're all sort of, they want to give. Allah kushi kora lage. So that was, I want to say thank you to everyone. Yesterday's sisterhood program, and especially Hanafa, Polafa, everybody else was there. They all came and they all wanted to be part with Channel S RFC Legacy. And so alhamdulillah, today our team, sadly, I am not going to be there, but our teams are en route, on the way soon to Portsmouth. I think they have already left because they need to go there by 3 o'clock. So Portsmouth aske amra fundraising for RFC LEGACY, RFC aske fundraising is Portsmouth. Yesterday I spoke to the 2 brothers from Portsmouth, and fantastic. They're oversubscribed. Too many people want to come.
কিবরিয়া ভাই এবং জুহেল চৌধুরী, both of them, what a wonderful people. তারা দুইজন তোমার very emotional and they wanted to raise as much they can do. And one of the brothers says that যতদিন জীবিত আছেন ততদিন he want to help stood by the needy people. Right, so needy people viewers আপনার কাছে যাও, আপনার রিমাইন্ডার দেওয়া, this is the year we do 27 appeal রে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করে দিব আপনার অংশ থেকে। আজকে আমরা লোকে গেস্ট আছেন, গেস্টের লোকে একটু পরে আমরা যাইমু, সো লেটস জাস্ট স্টার্ট ফ্রম সামওয়্যার দেন উই উইল গো। সো ভিউয়ার্স আপনারা আজকে একটু শেয়ার করি, আমরা সিস্টারহুডের পেজটা দেখাই, আমরা আরএফসির মেইন পেজ দেখাই এবং আমরা উই উইল so let's sisterhood is now £2,097, but this I mean this will come about £30,000 or promise us this will come, and this inshallah next few weeks this will start going strong inshallah. So and let's go and see the main page of RFC, which is the angels. Let's see where RFC 2025 is 12,461. Let's say Takbir, Allahu Akbar. So this is now moving forward. Let's go to Army of Angel is on a 61,774. Viewers, remember there are some money goes to the bank. So after continue bank kudiba, we will give you the update inshallah soon. So our target is usually we have a target of 300 to 500,000. Only time we done 500,000 is time of a coronavirus. But inshallah, after shohujiti takle, we will do over 300,000 pounds this year inshallah. And Farhan have most probably he's got a bigger targets. But we are now 60, 70, 75. So I think we are, remember last 10 days, that's when the buzz happened. Everybody wants to give money, but a lot of people has promised they will give those money last 10 days of viewers. Right, let's move on to our discussion. Aske ratre kharar appeal. Viewers, aske ratre appeal hilo £1 hospital. বিশ্বনাথ থানাত সিলেটর ডিস্ট্রিক্ট আছে আগে পুরোনা, এখন সিলেটর মাঝেই পড়ছে বিশ্বনাথ এই হসপিটালটা ওর মেইন রাস্তার পাশেই ওর। আমি ডিসেম্বরে গিয়ে I have visited that £1 hospital. This is an image that's not been built. This is what the reality is. So I mean একটা হসপিটাল পূর্ণাঙ্গ রূপ নিতে হইলে ইউরোপের মতো জায়গাত 6 to 8 years লাগে, বাংলাদেশের মতো জায়গাত ইন্ডিয়ার মতো জায়গাতে about 12 years লাগবে, বিকজ জায়গা পারমিশনস বিল্ডিং বাট আলহামদুলিল্লাহ তার ইন্টেনশন এত বালা যে তারা এটারে একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে হয়। সো এটা পূর্ণাঙ্গ হইলে যে আপনি এটা রিয়েলাইজ করতে হবে এটা তো কমপ্লিটলি ফ্রি নাই মানুষের লাগে, অনলি যারা একদম চলান নাই তারা ফ্রি দেওয়া, বাকি পিপল হ্যাভ টু পে। আদারওয়াইজ এই পৃথিবীর হসপিটাল সাস্টেন করা যাইতো না ফ্রি হসপিটাল। NHS ট্যাক্স পেয়ারে এত বিলিয়ন দেওয়ার পরেও আমরা NHS-রে সাস্টেন করতাম পারো না। উই গট so many reform coming in. So this will change the whole scenario of আস্তে সিনারি চেঞ্জ হয়ে যাব এই বিশ্বনাথের এখানে। কারণ আপনারা যদি বিয়ানীবাজার হসপিটাল দেখুন তাহলে দেখবা যে থাউজেন্ডস অফ পিপলরে তারা যে সার্ভ করে যায়, এটার একটা এক্সাম্পল লোকাল মানুষের ইন্সপিরেশন, লোকাল ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট, ছোটো ছোটো জিনিস থেকে বড় বড় প্রিভেনশন করা যাইব। সো আলহামদুলিল্লাহ তারা আজকে রাত্রে আইবা দেয়। অ্যান্ড সবচেয়ে বেশি তো সিলেটের মাঝে যদি কেউ থাকেন ইংল্যান্ড তাহলে বিশ্বনাথীরা আপনারা। সো ইনশাআল্লাহ আপনারা সবাই আজকে তারা সহযোগিতা করবা, অ্যান্ড আমি মনে করি যে দে উইল হ্যাভ এ সাকসেসফুল নাইট। আলহামদুলিল্লাহ আপনারা দানোর কারণে কিন্তু আমরা কন্টিনিউ every night we are doing extremely well, because this is the time, this is the peak season of the appeals now start. Last 10 days is the peak. Everybody wants to give because they want to get more reward. So inshallah, let's move on to Aske Ratre Tamra Shesh. I want to talk about before I go to the guest. This year, why is 27? I want to talk about the new Stepney Mosque. And so far, I only got one phone call. For £20,000. So please, this is a mosque in Stepney. Stepney is full of Bengalis, Siletis, non-Siletis, Dhaka, Chattogram, Borishal, everybody, because this is the place, is a hub of
ইসলাম সো ইনো কিতা হয় আসলে যারা তোমার ইউরোপ থেকে আইছেন তারাও ওখানে থাকুন অনেক দাম দিয়ে রেন্ট দিয়ে থাকুন বিকজ বাচ্চেন্তর কাছে ইসলাম স্টাবলিশ করার লাগে আল্লাহর আদেশ শিখাইবার লাগে নবীজির আদর্শ শিখাইবার লাগে তারা ইউরোপ থেকে ইনো আইছেন ইউরোপ থেকে তারা মেইন আওয়ার কারণ হইল গিয়া যে তারা বাচ্চেন্তরে যাতে ইসলাম শিখাইতে পারেন কারণ ইউরোপ এরকম ইসলাম প্রচারের সুযোগ নাই দ্যাটস ওয়াই দে কেম ইন আলহামদুলিল্লাহ এবং দে আর ডুইং এক্সট্রিমলি ওয়েল তারা বাচ্চারা এত ভালো করে অনেক ডাক্তার অনেক ইঞ্জিনিয়ার অনেক কবিরাজ অ্যান্ড আই এম সো প্লিজড অ্যান্ড প্রাউড যে তারা বাচ্চিনতে বালা খোরের সো দিস ইজ এ প্লেস ওয়ার টাউন হ্যামলেটের ভিতরে অলরেডি 50+ মস্ক আছে Do we need this? Yes, we do, because where it is just behind there. So last minute, these mosques need £2 million. Total money, they need £2 million. They have got £1 million. This charity has got other properties they will sell, but it's a catch-22. They have to complete within 6 weeks. I think now they raised total, and according to Hassan al-Shahud, they now will have just over £1 million. So we are still short of about £800,000. So আমরা যেহেতু 800,000 পাউন্ড শর্ট আপনাদের কাছে আমরা আপিল করি যে প্লিজ আপনাদের কাছে যারা কাছে পয়সা ফালাইল আছে 1 বছর লাগে আপনি একটু খরচে হাসানা দিয়ে একটু আল্লাহর গড়টা কিনা সাহায্য করতে পারবা দ্যাটস ওয়াই আপনাদের কাছে আমি প্রায় দিন মাত্রাম Please come forward. I mean, I only got one brother phoned me and said he wants to give 20,000. I want brother and sister আপনার কাছে যারা স্পেয়ার পয়সা আছে তারা 6 মাস বা 1 বছর লাগে কিছু খরচে হাসানা দিলে আমরা চাইলাম যে আমরা কাছে আর বেশি সময় নাই ইটস 30th উই নিড দ্য মানি অ্যান্ড উই আর স্টিল শর্ট অফ £1 million আমরা এটা একটা ইমানি দায়িত্ব পড়ে গেছে যে প্লিজ কাম ফরওয়ার্ড আপনারা সব আগ্রহী আউকা 5,000 10,000 15,000 যার কাছে আছে খরচ আছে না দিস পয়সা আপনারা কেউরির মাইট যাইতো না বিকজ দে হ্যাভ গট এনাফ আসেট তারা আরেকটা বিল্ডিং বেচিলে আপনারা সবরে পয়সা দিলে বাট এই সময়টা আপনার যদি আপনার মাঝে কেউ দানশীল ভিতরের মাঝে থাকেন নরম থাকেন যে আমার কাছে কিছু পয়সা আছে আমি খরচে হাসানা দিতাম প্লিজ ইউ ক্যান অলওয়েজ ফোন চ্যানেলেসেও ফোন করে রাখতে পারবা অথবা মৌলানা নাজিমের সাথে ফোন করতে পারবা অ্যান্ড আমরা ডোনেশন হটলাইনে ফোন করি যদি খালি যে স্টেপনি নয়া মসজিদেও আমরা কিছু পয়সা দিতাম আই উইল গেট দ্য ফোন যে জলিলবার কাছে একটা ফোন পাস করে লোকা অ্যান্ড আই উইল পাস ইট টু ইমাম সাহেব হি উইল কাম এন্ড সি উই নিড আপনার সাপোর্ট ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি নিউ কাসল থাকুন না স্কটল্যান্ড থাকুন ইফ ইউ ডু হ্যাভ সাম মানি help us. This project, inshallah, it will become millions of pounds worth of projects. It's a fantastic location, and we can create a 30,000 square feet of an education center on the top, and the bottom will be namazor jaga mohila sisters oglor ebong bayin toglor lagi sasain tol lagi and it is an opportunity we can't miss karon eta ekta synagogue asil age er age asil church এবং আমরা সিনাগোগর কাছ থেকে কিনলাম সো উই হ্যাভ অলরেডি গিভেন এ ডিপোজিট অফ £270,000 ইফ উই ডাউন্ট রেজ দ্য মানি আমরা £270,000 লুসকান করবো তারা সো দেয়ারফর প্লিজ আপনারা 028-523-1666 সো আপনার মাঝে যদি কেউ থাকেন যে আপনার কাছে কিছু ফান্ড আছে অ্যান্ড ইউ ওয়ান্ট টু গিভ সামবডি আল্লাহর গরো দেওয়ার লাগে পরে আপনারা এই পয়সা পাইবা এই পয়সা ভেরি সিম্পল আপনার লাগে পাওয়া বিকজ দে হ্যাভ গট অ্যাসেটস ওভার 1.2 million দে নাও পুটিং দ্যাট অ্যানাদার প্রপার্টি ফর সেল তারা একটা হাউস আছে এই চ্যারিটির তারা দে আর গোইং টু পুট ইট দে গোইং টু সেল ইট খরচে হাসানা যেগুলো আপনার কাছ থেকে আইব দে আর গোইং টু pay you back. So inshallah, please আপনারা এই মসজিদ লাগে একটু come forward and help the community and আল্লাহর গড় তো আমরা বানাইতাম আমরা আল্লাহর গড় বানানি আমরা দায়িত্ব দাওয়ার কাজ করা আমরা দায়িত্ব এগুলো সব আমরা ইমানি দায়িত্ব রোজা মাস আইলে আমরা ইমানি দায়িত্বটা একটু আমরা বুঝতে হয় কারণ আমরা তখন ফোকাস থাকি যে রোজার দিকে তখন আমরা ব্রেইনে একটু আল্লাহর দিকে একটু কাজ বেশি করে রাইট ভিউয়ার্স আমরা আস্তে আস্তে আমরা গেস্টুর কাছে যাওয়া লাগবে তার আগে let's just move on আমরা আজকে আমরা গেস্টের লগে আমরা কয়েকটা জিনিস লইয়া শেয়ার করব আমরা I want to share with him I know that charity is already gone I'm going to share with him Amtoil project I am going to share with my guest let's get my favorites ones I'll go to Liverpool I think we got enough time I'm going to go to Syria I'm going to go to let's go and introduce the guest. We have a guest today as he's an executive director of a tech
TAC Perfume and RFC Ambassador is Tassin Chowdhury. Welcome to the show. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. How are you? How are you? I'm well, thank you. Good to see you. How's your dad? Yeah, he's well, thank you very much. And what part of London do you live? I actually live in Kent, just outside of London. Where about in Kent? In Chatham. Oh, Chatham in Kent. Okay. Yes. Okay. Well, I think the Kent is known to the UK as garden. All the gardens are there, no? It's very serene compared to London. Yeah, because it's very quaint. I think they call Garden of England or something. Similar to that, you know. It's a lot of green, a lot of animals, a lot of this. I mean, you don't see that in Chatham, but more closer to you, go to TN postcode, you'll see a lot more. Absolutely. Anyway, welcome to RFC Legacy. Right. So, do you want to speak in Bangla or you want to speak in English? What both is okay. I'd prefer English. That's okay. My Sylheti isn't too good, and I know a lot of the viewers are Sylheti. They may not understand. That's fine, no problem. We can mix it. Banglish. We'll make no problem. We'll make it as a Banglish. Right. So I remember I seen you quickly when you came to Chennai with your dad, I think. Yes. And so why did you decided to join RFC and help us to raise money? You know, initially I was not too interested. You know, it's a good cause, it's charity and everything. But Farhan Bhaiya, he told me, come down one day, come down and look at the program. And it really touched me. I looked at all the different initiatives that RFC is doing and how it's very different to most charities, especially within our community. You know, people have certain causes they want to work for. You know, they might want to help children or help Gaza or Bangladesh or the village, whatever it might be. But RFC is very diversified. You know, I can't even start which cause, you know, really got me into it. But there's so many different things that RFC is focusing on. And in today's day and age, you know, we have so much more exposure to all the things that are happening around the world. We want to help everywhere. You know, we want to help in our village back home. We also want to help Palestine. We want to help, you know, many different causes. And this brings a lot of things together. Thank you. RFC, you know, the transparency and everything helps a lot. Thank you. Let me start with seeing one of your videos so I get educated. I get and my viewers can see it. Let's just see a clip. Fragrance has been a part of human culture for a very, very long time. It's, you could say it's one of the oldest trades. My father has been in business for decades now. He's a very bold businessman. He jumps straight into it. His background has been in aviation. আমি যখন প্রাইভেট পাইলট লাইসেন্স নিলাম তখন আমি কিন্তু কোনোদিন কমার্শিয়ালি ফ্লাই করব এই ধরনের চিন্তা করিয়া পাইলট হয়েছিলাম। প্রবাসীদের অনেক দিনের একটা দাবি ছিল নন স্টপ ডাইরেক্ট ফ্লাইট লন্ডন টু সিলেট এবং লন্ডন গেটউইক থেকে ডাইরেক্ট নন স্টপ ফ্লাইট আমরা প্রথম কোনো বাংলাদেশি এয়ারলাইন হিসেবে আমরা অপারেট করি। His background has been in aviation, so perfumery was a very big change. I always enjoyed and I have been able to fulfill some of the challenges, alhamdulillah. Freedom Airlines Bangladesh Limited, Public Limited Company মাধ্যমে একটা নতুন এয়ারলাইন শুরু হতে যাচ্ছে এবং একটা নতুন লেগেসি তৈরি হবে বলে আমার ধারণা। আরএফসি যে কাজটা হচ্ছে এটাতে সবাই বেনিফিটেড হবে, পার্টিকুলারলি যারা আন্ডার প্রিভিলেজ, নিডি। আরএফসিতে যে ডোনেশনটা যাচ্ছে, আপনার আমার যে ডোনেশনটা যাচ্ছে, এটা শুধু একটা পার্টিকুলার অর্গানাইজেশন না, এটা 27টা ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশনে যাচ্ছে। And they're tackling a wide range of different issues all across the world for Bengalis and also for non-Bengalis.
I'm proud to be serving as the RFC ambassador this year. Tassin, let's move on. Let me take you to Bangladesh, Bishwanath. So the money you're raising, we're going to now take it, distribute to 27 different. I don't have time to go through 27, but I'll try at least 4 projects. So let's move on to, so we discover as a Channel S a village in Bishwanath now 3 years ago. This village got autistic children, every family 1 or 2. Over 500 babies are autistic in that village. And that village is not far from where you and I came from. It's in Bishwanath, most probably from Sylhet, 40 minutes. All right, let's stick it within the 1 hour radius of Sylhet or Maulvi Bazar or where it is. So we had to send it to Shah Jalal University to do a project for us to find out what is going wrong there. What is it? Why a village in this planet got 500 disabled children? And shocking news came up. Their water is so bad that pregnant mums, when they drink this sort of water, it's got a chemical and it's basically, that is the main cause. Then the second cause, there are a number of causes. The second cause was that their hygiene in that village is seriously messed up because they have those toilets like left in or whatever you call in Sylheti. And so the sewage system goes back to the ponds, the Fukuiro maze. It's quite difficult to explain in English. So those sewage system goes there, sway, drip, water goes, all the dirt goes to the water. And those people then washing their clothes, drinking, whatever it is, ghusl kora, everything else. I remember I went to see it because I thought Sylhet was more developed than this is, because usually whenever we go to Bangladesh, you go to airport to your house, then your auntie's house, khala's house, you don't see this sort of thing. That village, we now help from everyone. In the last 2 years, we now have achieved many things. So third thing is, when a mom gets pregnant, they don't have a maternity unit. They use 100 years, 200 or 1,000 years ago, they use local women's, and they come in, and look at that dirt. Those murgi is taking the dirts to the house as well, So it's a serious mess. So the delivery of a baby, one of the babies, the report was that he was not disabled, he was not autistic. But when they pulled him, holding on a neck, that's when they damage it. So about 30% of the babies get damaged time of a delivery. Then we had to do an adaptations on wheelchairs and everything else. So we had to get a help from a company, CRP. She from UK, she gone Bangladesh about 50 years ago. Valerie Taylor. So আমরা তারা adaptable sort of wheelchair moto banaiye dewa hoyse jate they can work and they can move on. And it's a proper British standard, so assistive device. Now let's show you what we've done, so you'll feel much better. It's going to be a 10-year project for Channel S. I want to see those children's. We want to prevent autistic people. We want to give them a bit of a training. We want to have a maternity unit, and we're now also having a mosque where women can go and pray on the top, and the children, the disabled children, can go. So we are building, this is their current mosque in that village for the last 53 years with a bit of, and sadly from that area, a lot of people came from in England, It's not 1 or 2, hundreds of, most probably at least 50,000 people from that area is in England. So what we achieved in last 2 years, a donation from people like you who goes and raise money, then we distribute. We don't take no money from this. This money goes to 27 different
causes and we divide into them, and it's independently get monitor. So let's show you the 11 water hub we done in last 2 years. Each hubs are about £2,000. We built about 15 houses. So let's go and see these hubs for a second. And each hubs are about 500 people drinks water from there. They 100 family plus. And those water have to go to laboratory every month because it's so dangerous. Because of the toilets, everything goes down. It never comes up. And so I don't want this day to be contaminated. We are in a serious problem, struggling to keep the water fresh because that's why every month, most probably we should do every week, but it's just difficult. But we are trying our best. We got 2 ground worker, 2 guys works on the ground. Their job is to maintain the water and get the list of those disabled. So we every month we spend about British money, £4,000 worth of money, to give them some nutrition, give them this. There are full-time 2 workers in that village. They manage that whole village. So this is where your one part of your money going to go. Let me just show you one house, then you can talk. House, please. এরাও সৃষ্টির সেরা জীব, এরাও আশরাফুল মাখলুকাত। শুধু ভাগ্যের করুণ পরিণতিতে এদের জীবনে নেমে এসেছে করুণ দুর্ভোগ। গরু ছাগল সহ গবাদি পশুরাও যে ধরনের ঘরে থাকতে পারে না, সেই ঘরেই মানুষ থাকে। এই লজ্জা বিশ্ব মানবতার, এই লজ্জা সভ্যতার। এই অসহায় মানুষদের আকুতি যেন আল্লাহর আরশে আজিমে পৌঁছে যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ সকল মানুষদের কষ্ট সহজ করে দিন। গরু একটা ফালা নাই, কিছু নাই, বাতাস দিলে হলিয়া যায়। গরু ঘুমাইতাম পারি না, মেঘর দায়, মেঘ বৃষ্টির দায়, গরু থাকতাম পারি না। তারাই তো বৃষ্টি পড়ে আর বাদে আস্তা গর ভাঙ্গে পড়ে যায়। কুয়াশা হয়, বাসার ঢুকে, বাসার মাটি। আলহামদুলিল্লাহ, এরই মধ্যে অনেকগুলো ডিজেবল অ্যাক্সেস সহ ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। এই মানুষগুলোর জন্য এ সকল ঘর রাজপ্রাসাদের চাইতেও বেশি মূল্যবান। এই ধরনের ঘর তারা কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। আর এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে আপনাদের সকলের আন্তরিক সহযোগিতা, দান ও সাদাকার মাধ্যমে। আমরা আমতল যতগুলো ঘর বানাইছি প্রাথমিক থেকে এখন কি আমরা একটা মোটামুটি এক্সপার্ট হয়েছি ঘর বানানোর লাগে। আমার মনে হয় না যে আপনারা এরকম ঘর দেখছেন। এটা আসলে নর্মাল মানুষ, মানে যে এটা চ্যারিটির মতো না। কেউ যদি নিজে ডিজাইন করেই বানায়, তার ওরকম অ্যাডাপ্টেশন করেই বানাইব। এই বাড়িটা অ্যাডাপ্ট করা। এই বাড়ির যে ডোনার আছেন তারা মিসেস নাসিমা খান অ্যান্ড তার ফ্যামিলি দিয়েছেন। আল্লাহ তার দানের কবুল করতাম। আপনারা গোল দিতে আমার, আমি তো খুশি হইলাম। আপনার আপনার ঘর গান্ধি তুই তা ঘর আমরা জীবনেও বানাইতে পারলাম না। আপনার তো লাগে আমরা নমাজ পড়ি আর যারা কে দোয়া করবো, আপনার তো লাগে। এই ঘরটা ডোনার আসলা মোহাম্মদ আব্দুল মালিক সাহেব, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলর, চেস্টার। এই মুসলিম মানুষটারে দিয়েছেন। তাই এখন আপনার লাগে দোয়া করবা, যতদিনও থাকবা, যতদিন শ্বাস প্রশ্বাস করবা, এই ঘরের মাঝে যা কিছু হইব আপনার আগ্রহে বা এই গ্রামও আমরা অ্যাটলিস্ট 50টা বাড়ি করতে হইব। আপনার সবার সহযোগিতা আমরা দরকার। আগে তো মনে করুক মেঘ বৃষ্টি পড়তো, বাসাড়ে মারতো, চতুর্দিকে ঠান্ডা লাগতো। এর থেকে আল্লাহ ঘুমিলে আল্লাহ দিয়েছেন, মুক্তি পাইছি। কি বলে ধন্যবাদ দিব, আমার বাসা আমার জানা নাই। আমি তারারে কি কইলে যে তারা খুশি হইব আমি তা বুঝতে পারলাম না। আমি যা পাইছি আমি অত্যন্ত গর্বিত, অত্যন্ত খুশি। আর আমার কিছু হওয়ার নাই। এই গ্রামে এখনো অগণিত মানুষের জন্য ঘর দরকার। এ সকল মানুষদের জন্য সহায়তা করতে আল্লাহ যেন। Right, that's first project. What do you want to say? You know, this was one of the things that got me really interested into RFC. I came to a program at Channel S and I heard about this village. And it's very shocking that in today's day and age that there are places like this. And there's many more all across, Bangladesh and many other countries. And there is, it's fantastic to accommodate and help, villages like this. But I think in the future, our mission will adapt more into solving the problem at the root, which will be education. One of the reasons, this, actually happened from the very get-go is a lack of education, where people don't really know the difference. And, you don't have to look too far. If you look at even the UK,
And not too long ago, less than 100 years ago, you know, they had the great cholera outbreak. And that wasn't because, you know, the people were stupid or anything like that. It's just because science hadn't developed enough, where people did not have the education that you don't drink, you know, the water from the Thames, which is, you know, very contaminated. So I think in the future, there will be, you know, far better ways to completely eliminate problems like this all across Bangladesh, not just one village. Thank you, Sasa. Let me go to Syria now. So you will see Syria. We've been working for over 10 years in Syria. I know the Assad regime failed, but Syria hasn't improved at all. Let me show you some video of a Syria, what happened. Very short one, though. I don't want a long one because I need to go through with a couple of other projects. Syria, আমরা সিরিয়ার আফরিন এলাকা আইছি আর পরে আমার পিছনের যে দৃশ্যটা আপনারা দেখরা এই পিছনের দৃশ্যটা হইছে যে এখানে একটা বিল্ডিং আছে হাই রাইজ বিল্ডিং আছে 6 তলা বিল্ডিং আছে লোকাল মানুষের কথা মতে প্রায় 600 মানুষ মারা গেছে এখানের মাঝে এবং এগুলা অনেক লাশ বাইর করা গেছে অনেক লাশ এখনো খুঁজে আর আপনারা দেখুন পিছনে মানুষের খুঁজের সামনে খুঁজে আমি যেখানে দাঁড়াই আছি আপনারা নিশ্চয়ই পিছনে এগুলা দেখতে পাররা আগে যে মসজিদে আজান হইতো এখন সেই মসজিদে আর আজান হয় না এই মসজিদের মাঝে কোনো এক খালো নামাজ পড়া হইতো কোনো এক খালো এই মসজিদে আজান দেওয়া হইতো এখন কিন্তু মরা লাশ আছে তোলে এখন মানুষ খোঁজাখুঁজি করে এখানে আর নামাজও হন না আজানও দেওয়া হন না আপনারা যদি আমার হাতের বামের দিকে তাকাই দেখো এইসব বড় বড় কংক্রিটের পিস পড়ার পরে তোর মানুষ শিওরলি বাঁচার কোনো কথা নাই এবং এইসব রেস্কিউ কাম আসলে একদিন দুই দিন হইতো না বছরের পর বছর লাগবে হয়তো কয়েক যুগ যাইতে পারে এই স্ল্যাবর তুলতে কিন্তু হিউম্যান কতজন মারা আছেন কেউ হওয়ার মতো নাই এই স্ল্যাবগুলা মরিয়া মানুষ স্ল্যাবর তোলে আসেন এখনো দেখো উপরে দুইজনের রেস্কিউ করে অন্যদিকে কারণ এনাফ মেশিনারি নাই যে এই রেস্কিউ গুলা করার লাগি দেখো আমি ভিতরে গেছিলাম অবস্থা এত গরুচরণ ভিতরে আটার মতো নাই এখনো কিন্তু দুর্গন্ধ আছে এখনো গন্ধ আছে যে আমরা হয়তো অনেক মরা বডি লাশের উপরে আমরা আটরাম বিশেষ আপনারা এই যে বিল্ডিং গুলা দেখরা আমার হাতের ডানের দিকে ও যে দেখা সব কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে সবগুলা কিন্তু বাঙ্গা অনেক বাঙ্গিয়া চুরমার হয়ে গেছে দুই চারটা জীবিত আছে বাট এগুলো স্ট্রাকচারালি নষ্ট হয়ে গেছে সবকিছু এইসব জায়গার সব মানুষ এই দেখো তাবুর মাঝে থাকে আমরা যেগুলো ট্রেন্ড হই ইংরেজিতে ট্রেন্ডের মাঝে এই দেখো ট্রেন্ডগুলা বানানি আর ওই যে দূরের মাঝে ট্রেন্ড দেখা এগুলো সব ট্রেন্ডের মাঝে এইসব মানুষ সকল থাকে যেগুলো তাবুর মতো বানানো আছে চারটা ফিলার দিয়ে একটা পিস দিয়ে বানানি হয়েছে কিন্তু তারা টয়লেট নাই পানি নাই খানি নাই বস্ত্র নাই কাগজ নাই কোরআন নাই কিচ্ছু নাই তারার কাছে তারা এত অসহায় পৃথিবীর মাঝে তারা আছে আপনারা যদি নিজে আইয়া না দেখুন সচক্ষে তাইলে কিন্তু আসলে বুঝতে নাই তারপরেও আমরা চেষ্টা করলাম আপনার কাছে সামান্য তাই তুলিয়া ধরতাম খানি ছাড়া না খাইয়া বুকা অবস্থায় আছে মেডিসিন ছাড়া কোনো ট্রিটমেন্ট করতে পারেন না তারা এই অবস্থায় আছে মেয়েরা তোমার লজ্জা লইয়া তোমার কোনো কাজ যাইতেও পারেন না কিচ্ছু করতে পারেন না তারা এই আবার দেখো তার পাশে আপনারা দাঁড়াওকা সিরিয়ার মাঝে স্যাংশন থাকার কারণে ইন্টারন্যাশনাল কোনো হেল্প নাই বললেই চলে কোনো রকমের ইন্টারন্যাশনাল সাপোর্ট নাই সরকারি তো কোনো সাপোর্ট নাই এক পার্টও তো সরকারের কিচ্ছু করে না এই অসহায় মানুষগুলা তারা কেউ আপনজনরে খুঁজে দেখো কেউ উইটনেস করো যে আপনারা দুইটা বাচ্চায় তার হয়তো তার মার লাশ খুঁজে হয়তো তার বাবার লাশ খুঁজে হয়তো তার কোনো বিলঙ্গিং খুঁজে কিন্তু তারা যারা বাঁচিয়ে আছে তারাও ব্যস্ত খুঁজাখুঁজির মাঝে মরা লাশটা পায়নি না এই লাশ তো মারিয়া ফসিয়া গেছে কি সবকিছু তার বাদেও তারা খুঁজে দেখো তার অবস্থাটা আপনারা এই বিবেচনা করুন তার পাশে কিভাবে আপনারা দাঁড়াইতা আপনারা It's long, so this is what Syria is last year. Do you want to say something, Sasa? No, it's very shocking to see. You know, we're almost immune now these days. You know, we see so much on social media, people sharing stories and things like that. It becomes normal, but when you really think about it, you know, this used to be someone's house or the town that they grew up in. It's very shocking to see. I have witnessed the Syrian children eating grass. I have witnessed it. There is no food. Grass, boiling grass. Yeah. I have witnessed it. So one portion of your father and your hard-earning money is going to go to these people. Let me just cheer you up with something else because I'm giving you too many said ones. I'm going to share you So in Britain, the first mosque in Britain, most probably you don't know the story. First mosque was in Liverpool by a Christian man called William Quilliam. William Quilliam went 1887 to Morocco. From Liverpool, there was no London gateway those days for the shipment. Shipment used to come to Liverpool and other places.
still exists. Liverpool still got the port. So William went to Christian missionaries job in Algeria, then Morocco. Allah Niyamat, he heard azan, and from the azan, he slowly becomes soft. Then he started he's taken a shahada after that. He came back, and that white part of the building, he decided to open a mosque. But he did not have any children, so he died. 106 years that building was empty. Council did not take the deed back as a derelict property, was left. 2006, a group of people came to Channel S and says, we need some money, we want to get our mosque back. This is the history, because there was a lot of write-up about him, about the mosque, so everything was a public information, public knowledge, because he made that as an orphan shelter, he made that, he used to bring people in, feed them free, and you know, he died and there was no children. So we decided to raise money and got this place, fixed the roof. The community those days gave us about 150 grand, we'd done it. This year, from one part from your guys, what you are donating, what you are collecting, we are now going to buy the red brick building on that photo, and we're now going to do we are going to make an Islamic Heritage Center. We're going to make an Islamic Heritage Center, that part. So this is William Quilliam Society. If you have time, Google it, you'll see it, the William Quilliam Society. And it's a beautiful place, I tell you. And this is Britain's first mosque. That is the Britain's first mosque. So 1 share of your money is going to that place, Sasa. Yeah, that's definitely cheered me up more, you know. But it's a great initiative. I saw this earlier in one of the previous infomercials, and it's great. And I think there's a lot of history that people don't know about, and things like this will bring a lot more interest. And I've seen it myself. You know, I went to school in the UK, and I've had my friends travel back to Bangladesh with me. You know, English friends. They've traveled to Bangladesh, traveled to Dubai, and when they get this exposure, you know, they're traveling with my family, living with my family, they've never really seen it. Whatever they see online is the only exposure to like a Muslim household that they have. Yeah. And, you know, I've had my friends, my dad taught him how to pray. You know, he hasn't reverted yet, but people take interest in this. And I think initiatives like this will bring more interest into, you know, our community and religion, and it will help us be, you know, more interconnected with the rest of the community in the UK, which is fantastic. Yes. Right. Now, let me, just before we go and just show you something else. We have a charity we work in England, 13 River Trust. This is a very unique charity. What do we do? Since coronavirus, আমরা যারা কনভার্ট হইন এই দেশে মুসলমান তারার ফ্যামিলি হলে তারার সাসা বালা পাইন না because he became Muslim, say Christians and other faith. So the government will want to burn them, cremate them, and we want to bury them. So we raise fund, and we have some disadvantaged families here that the children don't like their father, or children became so educated academically, not religious and social, and they are now, one lives in Mars and one lives in Australia and one lives in China. So they don't want to come and bury their father, and, you know, they just can't be bothered. So we raise money, and I think it's about 53 bodies we have buried in month of time of a coronavirus time, in 1 month, in the beginning. Now mostly they done over 580 since the coronavirus, and when the Glenfield tower was burnt, we buried 43 of them. So 1 portion of your money. So we do quite a few projects in the UK as well, you know. It's not all in Bangladesh and Africa and Sudan and, you know, Syria. And this is the projects here we do. And that is an amazing project every month.
every month there is 1, 2, 3, 4 dead bodies. We raise money and we do. Sasa, it's floor on to you. So we're going to finish from you. So I have shared with you, and thank you for raising money. Give my salam to your dad, and I will come. Absolutely. What is TAC mean? Three of your initial? Yes, it's my initial, my little brother's initial, and my dad's initial. So Tasbirul Ahmed Chaudhry, Taseen Ahmed Chaudhry, and Taraz Ahmed Chaudhry. It's kind of the family name. Okay, because I was just thinking, I think it's got to be initials of some, you know. So yeah, no, it is. And are you guys sort of started to break into the market, because it's a very competitive market? Yeah, we've been doing business for a while now. It's a little bit unique to other businesses, where our main service is we help other people start a brand. So we don't just make a product. We take your vision, deliver a finished product, and consult you throughout the phases of selling and growing as a company. So it's almost like a consultancy firm with a manufacturing unit to it. So it's a very interesting business. And alhamdulillah, we launched in the UK around 3-4 years ago, and we've done really well. We've worked with, many big companies, celebrities, startups. It's a wide range. And I think it's very popular within the Bengali community, where we've got a very large demographic of Bengalis, where their parents or their grandparents, they were in the restaurant business. And it's not the same as it used to be maybe, 10 years ago, 15 years ago. So a lot of Bengalis are pivoting into, a business. Firstly, a lot of people don't feel comfortable anymore. In a restaurant business, you need to, sell alcohol, and they don't want, haram fasha. They don't want to be involved in that. Whereas perfumery is the polar opposite of that, actually, where, it's sunnah to actually wear perfume, sell perfume. So a lot of people in our community all these perfumes are alcohol-free, right? Yes and no. So there's a very big misconception where when you say alcohol, there's no such thing as alcohol in perfumery. It's denatured ethanol, which is the same thing you would have in your soap, or, have in your shower gel or shampoo or anything like that. Okay. But this is like a misconception, especially within Bengali Muslim community. So no perfumes actually have alcohol. It's ethanol, and it's fully halal. And we have, halal certification. That's good. Right, last word from you about RFC Legacy. I think, you've covered a lot. All the things I would have said. There's something that really resonates with me, you could say even more than the issues that you brought up, which is helping the children. I know RFC is contributing towards orphans as well as street children. Yes. And this is something, it resonates with me a lot, Uncle, because, I spent the first 14 years of my life in Bangladesh. So I've seen it. Like, I grew up around that. A lot of times when I used to go to play football, I'd have some of my friends from school and some of the kids, just from the street. And we mingled together. And when you're a kid, you don't really understand the difference. You think everyone's the same. And as I get older, I go back very often. I go back once or twice a year. It resonates with me a lot that these children, they don't have the foundation, where a lot of things, a lot of the issues that we're covering can go back to, the root of it. Is helping children, giving them the foundation, giving them the education, and most importantly, giving them the self-belief. Alhamdulillah, I'm doing well. And one of the only reasons I'm doing well is because I'm extremely privileged to be born into this family, born into this community where I've had so many different opportunities. And a lot of people don't have that. And what RFC is doing, what all of this stands for, is essentially solving the problem at the root, which would be helping the children, which is, making a better future. So that's something, I'm sure as the years go by, I'll get more involved. I have many initiatives that I want to work on, especially with children in Bangladesh. Inshallah. So I think it would be, inshallah. Stay well. May Allah bless you. And time for us to go. Inshallah, I will see you tomorrow again with a new guest. And remember, this is the last opportunity for us. Ei masho amra, we must stay. পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ইবাদতই হলো যে আপনারা মানুষের পাশে দাঁড়াইতা।
আপনার বাড়ির মানুষের হক আছে আপনার উপরে, আপনার মুসলিম উম্মার হক আছে, আপনার অন্য রিলিজনের মানুষের হক আছে আপনার উপরে। দেয়ার মানুষ, তারা আল্লাহর ক্রিয়েশন, তারা আল্লাহ তারা ক্রিয়েট করছেন। আপনি যদি মানুষকে ছোটো করে দেখেন, কোনো একটা ডিসেবল মানুষ দেখিয়া, তাহলে কিন্তু আপনি নিজের উপরে ট্রিটমেন্ট করুকা। আপনি মানুষের গিন্নাই না জানো, একটা পশুরে গিন্নাই না, অল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ক্রিয়েশন। মানুষের পাশে থাকার ওয়াদা করুক এই রোজা মাসে, যে আমি আপনার স্পেয়ার পয়সা আছে, আপনি এই পয়সা দেশে লইয়া যাইতে নাই, কয়বরও লইয়া যাইতে নাই, আখেরাতে লইয়া যাইতে নাই। সো ডু আপনার বাচ্চিন্তে লগে দেউকা, বাচ্চিন্তের কিছু পয়সা দেউকা, নো প্রবলেম, বাট স্পেয়ার পয়সা যেটা আছে আল্লাহর রাস্তে দেউকা, আখেরাতে আপনার খামো আইব। বালা দাউকা, মালাই দোয়া করবা। আসসালামু আলাইকুম।